Hello guys, welcome back to my gaming channel Gamersad. First of all, I'm really sorry. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഹിറ്റ്മാൻ കളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അറിഞ്ഞത് ഗെയിമിൻ്റെ വോളിയം കൂടുതലും എൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു. ഇതിൽ ഹിറ്റ്മാൻ്റെ വോളിയം മ്യൂസിക് വോളിയം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പകുതി ആക്കിയിട്ട് പോലും സ്റ്റിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് മിഷനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മിഷൻ ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി. സോ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു. ലുക്ക് ലൈക്ക് എ മാൻഷൻ. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. അയ്യോ ബ്രീഫിങ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടാം. ഓക്കെ, എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. സോറി, ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ ഈ അമ്മച്ചീനെ കൊല്ലണം. ഗെയിം വോളിയം എന്നാലും കൂടുതലാണല്ലോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ പോയി. എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഓഡിയോ? മാസ്റ്റർ വോളിയം ഞാൻ ഇത്ര ആക്കുന്നുള്ളൂ. ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൂടുതലാണ്. സിനിമാറ്റിക് ഓൾറൈറ്റ്, ഇത്ര മതിയോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പോയി ആ അമ്മച്ചി അങ്ങ് കൊല്ലാം. സ്റ്റോറി ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഓൾറൈറ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലാസിക് കട്ട് ലോങ് ഇതേ ഉള്ളോ? കാഷ്വൽസ്. വാവ്, എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ക്ലൗൺ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഇഷ്ടം. തോക്ക് IC-19 ബ്ലാക്ക് ലില്ലി. വൈ നോട്ട്, നമുക്കതെടുക്കാം. സ്നോബോൾ വേണ്ട. പ്ലാനിങ് വേറെ റോഡൊക്കെ എടുക്കാം, പക്ഷെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ബാക്കിയൊക്കെ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ, ബിഹൈൻഡ് മാൻഷൻ, സാക്രീസ് ബെഡ്റൂം, പല പാത്തും എടുക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം കളിച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ റോഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മിഷൻ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മോട്ടീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ യാ, നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ലൈനോ? ഓ ഇതാ പിന്നെ ആ ഡ്രസ്സ് പോയോ? Casuals, either Madi, let's play.
നമ്മളിതാ അമ്മച്ചിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു ഗൈസ്. സോ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 മിനിറ്റ്സോളം എടുത്തായിരുന്നു. ഇത് എത്ര മിനിറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ളൂ ടാർഗറ്റ്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അത്രയും ടൈം എടുക്കില്ലായിരിക്കും. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ഓ വാവ്, ഹിറ്റ്മാൻ്റെ ബൈക്ക്. ഏത് ബൈക്കാണത്? വായിക്കാനും പറ്റില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ അമ്മച്ചിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. ഏത് റൂട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓടിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആളെ Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Seriously, ഇത്ര വലിയ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട്. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. Consider it done. ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മതിലൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല. ഏയ് കയറേ. അയ്യോ, ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ലേ? പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇവരെ കൊല്ലും? Oh my god. എങ്ങനെ ഇവരെ കൊല്ലും? കോയിൻ യാ വാ കോയിൻ ഇട്ട് ഇവരെ വിളിക്കാം. Someone go see what the funk that was. Absolutely. Thumbs up, mate. What? Okay. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവനെ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. അവന്മാർ കാണാതിരുന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടില്ല. നൈസ്. കണ്ടില്ല കേട്ടോ. നൈസായിട്ട് ഡിസ്ട്രൈസ് ചെയ്യാം. ഓഫ്. ഓക്കെ, ബോഡി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ടുണ്ടോ? ബി ഓക്കെ, ഡ്രോപ്പ്. ഓൾറൈറ്റ്, നൈസ്. അങ്ങനെ കോയിനിട്ട് വിളിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. ഹിറ്റ്മാനിലുള്ള എൻ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമിനകത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നൈസായിട്ട് നിൽക്കാം. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary. And all this security. I've never seen the place guarded like this and I dare say I don't like it at all. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. Please stay back. I have to give you a pad down if you're coming this way, sir. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തോക്കിടാം. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. തോക്കിടാം. ഫുൾ ടൈം ചെക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഗെയിമിൽ. എങ്ങനെ അവരെ It'll be over quick, sir. Just remain calm.
Alright. Thank you, sir. Please proceed. Oh, graphics were level. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. It's a shame. Character-wise, graphics on illata. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Okay. Okay, Alexia Carlisle. A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേസ് ഫയലും എടുക്കണം കേട്ടോ. The bedroom of Zachary, younger brother. Alright, investigate ചെയ്യണമല്ലോ. Sit down. So we are like investigation officer right now. Oh. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Thanks for the assist. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. So basically poison ആയിരുന്നല്ലേ കൊന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലാപ്ടോപ്പ്. Honestly, ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. Alright. It reads, I'm haunted by horrible past choices and they all consuming consequences. Suicide note. could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. എന്താണ് man? ഇതിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കാതെ ബാ. Okay. Oh, screwdriver. ഇത് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അമ്മച്ചി അത് വെച്ച് കൊല്ലാം. ഒരു കോയിനേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എവിടെ ഇതില് കണ്ടുപിടിക്കും?
ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ്. ഓ അതെന്താ സംഭവം? A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Ah. So, yeah. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Interesting. I believe clue കിട്ടി കേട്ടോ. if you've done a thorough search of the crime scene, 47, maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലൂ കണ്ടുപിടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇതെന്തോ നോക്കാം. ഓ ഇവിടെ കൂടെ കാണാം. വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല. What the? Mysterious switch missing. Graphics പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. കൊള്ളാം. Pacing, for God's sake. Yo. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Oh, come on. This is very useful information, 47. ഇവർ ഓരോരുത്തർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണോ? Suspect in a question. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? That is the door to Mr. Fernsby's office. Gentleman, he gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve romance. Rat poison. So 40. ഇത് ചിലപ്പോൾ വർക്കാവും കേട്ടോ. Guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 a.m. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe, like a real princess. But now he just... You're giving me a bit of anxiety, Did sir. you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ അമ്മച്ചി കൊല്ലാം. ഇയാളെ എൻട്രി ചെയ്യാം. Yo. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn.
On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy. So, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. Alibi confirmed. Okay, yes. On the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Not very thorough, are you? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Questioned or lost to questioned. Okay, alibi on the kandupidichilla. What the hell is this? Cigarette box. Ah, this is a show. Okay. Emma Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Huh. Okay. So, ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും? Patrick. Yo, Anne, what's up? Gotta go. Patrick Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? Okay. She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow... What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Alright. Alibi confirmed. Alibi confirmed. Ammachi ഉണ്ട്, Rebecca Halsey ഉണ്ട്, Emma Halsey. Honestly, Edward Halsey, the middle child. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. I mean, yeah, interview Relax, man. I said I'd get you money.
ഇത്ര പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു. മോളിൽ നിപ്പുണ്ടല്ലേ? മോളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? That is the door to Rebecca's room. Okay. I received the vault token for the Milton Fitzpatrick London Bank. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful file. she will be in trouble if she knows? A copy of the case file. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടാറായി. She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Okay, You faced great obstacles too, I know. We will persevere. So, It is my അയാൾ ഫയൽ എടുക്കാനാണ് പോണോ? to make that happen. F1 കേസ് ഫയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അയ്യോ. Intel a copy. Alexis has stored a copy of the case file on Arthur Edwards in a deposit box in the London branch of the bank. The deposit box can be accessed by currently held by Alexa's daughter Rebecca and Mr. Francis the butler. Okay. അപ്പോൾ റബേക്കയും ഈ ബട്ട്ലറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് 2 കീ ഉള്ളത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിലുള്ളത്. That door leads to Emma and Gregory's room. Okay, which one? എങ്ങനെ കയറും ഞാൻ? ഇതോടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇതോടെ പറ്റില്ല. ഇതോടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ചുമ്മാ കൊന്നിട്ട് പോയെന്ന് അതും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ശേ, ഇനി ഫയല് കണ്ടുപിടിക്കണം. Hello, sir. Listen. Oh. Aaron Ford Jr. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ തോക്കെടുക്കാം. തോക്ക് ആവശ്യം വരും. Please, no! ലോയർ ആണല്ലോ ഇത്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്. യെസ്, കമോൺ, എന്തെങ്കിലും ഫയൽ കിട്ടുമായിരിക്കും. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps Lawyer file. File is found on the lawyer's laptop, revealing that Alexa has lost control over assets, including Thornbridge. Yes. you should let her know how bad it is, 47. Oh. But a secret door. What the hell? What the? Rebecca's room. Oh, നമ്മൾ Rebecca's room ന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് guys. Wait a minute, ഇത് വേണ്ട. Okay. ഇവിടെ എവിടെയും കാണും. ഇവിടെ എവിടെയും ക്ലൂസ് ഉണ്ടാവും. ലാപ്ടോപ്പ്. Yes. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. ഒരു ക്ലൂ കിട്ടി. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി.
One more clue. Huh, painting. Nah. The door തുറക്കാം. Shit, body found. അയ്യോ ഞാനാക്കി ബോഡി മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വല്ല സീക്രട്ട് കോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക. ക്യാമറ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. സെൽഫി സെൽഫി നോക്ക്. ഒരു കോപ്പും ഇല്ല ഇവിടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലൂസ് കിട്ടുമോ? ഓ ഓക്കെ. ഒന്നും ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ക്ലൂസ് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. Did you want to check on that undertaker in charge of the funeral? I got word he's upset with Madame Carlyle. I did, sir. It all checked out. I bet he's stringing all the girls along like that anyway. Come on. ഇവിടെ എവിടെയും കാണുമല്ലോ. Can I help you? You're kind of inside my personal space. ഇതുവഴി ഇറങ്ങി മോളിൽ കയറി നോക്കിയാലോ? ഓ ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റുമല്ലേ? നൈസ്. ഇതാണ് ബെഡ്റൂമാണ്. Now this is interesting, 47. Oh, a letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Okay. What is this? A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? ഇതെന്താ സംഭവം? വാക്കിംഗ് കെയിൻ. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മിസ്സിംഗ് പ്രൊപ്പെയിൻ ഫ്ലാസ്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ക്യാമറ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? അത് വേണ്ട. ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ എല്ലായിടത്തും. എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോടെ? എന്താ പറഞ്ഞ? ഓ വന്ന് കിട്ടി. അതെ. Kinds of interesting stories. Oh, I'd love. I should probably. Right. Yeah. Sorry. Okay. Almost all clue കണ്ടുപിടിച്ചു. Jeez. എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. വേറെ വഴി നോക്കാം.
ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇല്ലേ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സസ്പെക്ട്സിൽ ഇയാളെ ചെയ്തു, ഇയാളെ ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഇല്ലേ? എഡ്വേർഡിനെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ എവിടെ പോയതപ്പോൾ? നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ റൂമിലാണ് കയറേണ്ടത് ഗൈസ്. എങ്ങനെയാണ് കയറണമെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഞാൻ കുറേ നേരം ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ മണ്ടയിൽ വലിഞ്ഞു കയറാമില്ല. സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ? Unfortunately ഇല്ല. So upset. She's never seen a dead body before. Poor thing. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, all ഭംഗിയുണ്ട് too സ്ഥലം. much. We'll all need a vacation when this is over. റേഡിയോല്ലേ? ഇവിടെ താഴോട്ട് വഴിയുണ്ടല്ലോ. Hey, how you doing? ഇവിടെ വല്ല സീക്രട്ട് ഡോർ ഉണ്ടോ? ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇല്ല. ഓ, ഇത് വേണ്ടി വരുമോ? ക്രിയേറ്റ് ഓയിൽ ലീക്ക്. ആ കൊള്ളാമല്ലോ. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഗാർഡൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്രയും ഓപ്പൺ ഏരിയ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ? ഓ വാവ്. ഇവിടെയൊക്കെ പോകാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇവിടെ വല്ല മിഷൻ ഉണ്ടോന്ന്. Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. You've got to be kidding me. No power, no portrait. Oh, Madame Carlyle will be furious. She expects the family photo to be done any moment now. I need this shoot to happen, okay? And I need it to be perfect. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. Oh. കൊല്ലാനുള്ള വഴികളാണ് പറഞ്ഞു തരണം. Can't we just take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. Good. ഞാൻ സംസാരിച്ച് നോക്കിയല്ലോ. Good. I'll finish setting up, and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah, that's a good plan. ഓക്കെ, നിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാം. ആദ്യം ഇവിടെ കയറി നോക്കാം. ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റൂലേ? അതെവിടെ കയറാൻ പറ്റത്ത? I don't believe for a second that Zachary committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how things would be handled with Gregory and Emma taking over. I said they let him stay here, but Ethel was sure Emma would throw him out first chance she got. And now we'll never know. Oh my. You're taking this hard, aren't you? Okay. അയാളിപ്പോൾ കൊല്ലുന്നില്ല. അയാളെ കൊന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് ആവശ്യമില്ല. ആരെയും മണ്ടകിട്ട് അടിക്കാനാ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു കുന്തം കിട്ടിയില്ല. Can you just stand up, please? Hey, she's single, Rebecca, right? Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. ഇതൊക്കെ ഏത് വഴി? ഓ, ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന വഴിയല്ലേ? വേണ്ട. ആഹാ, അയ്യേ, ഇതുവഴി എന്തിനാ ഇറങ്ങി? ഇവിടുത്തെ വഴി ഇറങ്ങ. ഓ, ആഹാ, ഇവിടെ Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior? Those described. It describes
enjoying the show. Last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a speech to write. Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Okay. So I ചോദിച്ചു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അലബൈ ഉണ്ട്. അലബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൂഫ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവർ ഈ മരിച്ച ആള് സമയത്ത് ഇവരിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. സോ തെളിവുണ്ട് ഇവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ ആളുടെ കൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ. ആ ഫയൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കളി തീർക്കായിരുന്നു. ആ ഫയൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയും കൊന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഇയാളുടെ റൂമിൽ കയറണം. ഇയാളുടെ റൂമിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കിടന്ന് പെടാൻ പാടുപെടുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ഓ ക്രോബാർ, നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ക്രോബാർ. നൈസ്. Duct tape ain't gonna fix that. Okay. Okay, I'm just pretending to look like I have the faintest idea of what I'm doing. Up and running. Oh. Sorry, camera പണിയുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആവും, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അൺലോക്ക്. ഓ നമുക്ക് ഇയാളങ്ങ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഊരിയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ഡംപ് ചെയ്താൽ പോരെ. സോറി. ശരി, എനിത്തിങ് ക്ലൂ ഒരു ക്ലൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓ അതെന്താ? Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. Oh. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. So Butler ആണ് കൊന്നത് കേട്ടോ. Butler ആണ് കൊന്നത്. ഇതെന്താ സംഭവം? Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Mansion key, a key which unlocks every door in Thornbridge Manor. Okay. Oh, nice. അപ്പോൾ ഫയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഡോർ ഈ മാസ്റ്റർ കീ മതി. കേസ് കോസ്റ്റ്. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഹോണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കേട്ടോ. എനിക്ക് കേസ് ഫയൽ കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ ആ കിളവി കൊന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിന് മണ്ടയിൽ വല്ലതും ആണോ എന്തോ കേസ് ഫയൽ ആണോ ഇന്ന് കയറി പോകും കിളവാ. യെസ്, നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലാണ് പോകുന്നത്.
പോ മണ്ടക്കറ. How are you, sir? No need to panic. ഭയങ്കര വലിയ വീട് ബിൽഡിംഗ്. Just keep calm. This is Madam Carlyle's office. Please step inside. ഇതാണോ? ഓ ഓക്കെ, ഇതാണോ ഓഫീസ് അല്ലേ? So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. How are you? Take a seat. Okay. Okay, നോക്കാം എന്താ സംഭവം. Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. Okay. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I'm sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward, have you considered an amount? Case file. I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the Constant. But that must mean you're... I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. File kitti. File kitti. Oh, nice. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. Wow. Okay, file kitti, guys. Good work, 47. That's the file on Arthur Edwards secured. Time to take care of Madame Carlyle. Alright. Sorry, നമുക്ക് തള്ളിടാം. Mission complete. Well done, 47. Alright, അവരെ ഞാൻ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു. ഉഫ്, ഭയങ്കര വെളിച്ചം. അങ്ങനെ guys, we successfully completed that unnecessary investigation. ചുമ്മാ കണ്ടുപിടിക്കാതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കേസ് ഫയൽ കിട്ടി. പിന്നെ കൂറ രീതിയിൽ അമ്മച്ചി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.
No need to panic. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Oh. എന്തൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയല്ലോ. എന്തോ പറ്റി കേട്ടോ, എന്തോ പറ്റി. So yeah, mission accomplished, guys. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. അവന്റെ കൂട്ടുകാരന് വെടികെട്ടി. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! ചത്തോ? Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! കൂട്ടുകാരൻ മറ്റ് ഹിറ്റ്മാനെ. You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Agent 47 രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരൻ സ്വയം വെടിവെച്ചു. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Alright. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഓരോ ഹിറ്റ്മാൻ മിഷനും അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കും. അല്ലാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് അവർക്കൊന്ന് കേസ് ഫയൽ മാത്രം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റോറി വൈസ് ആയിരിക്കില്ല പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ വേഷം ഇട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മർഡർ മിസ്റ്ററി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ആക്ച്വലി ഒരു തന്നെ സൈഡ് മിഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു കേട്ടോ, കുറച്ച് ടഫായിരുന്നു. എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ലൈക്ക് റൂമിൻ്റെ ക്ലൂസും കാര്യങ്ങളും ഡോർ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വലിയ മാൻഷനല്ലേ, അങ്ങനത്തെ രീതിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിഷൻ വൈസ് മാൻഷൻ ഡിസൈനൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. വേറെ രീതിയൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ മിഷൻ ഒരു ഇത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ വേഷം ഇട്ടിട്ട് അവരെ ആ രീതിയിൽ കൊല്ലാമായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൗട്ട് എടുത്തു, കിട്ടിയ ചാൻസ് പാഴാക്കിയില്ല, അവരെ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മിഷൻ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ്. സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഹിറ്റ്മാൻ്റെ അടുത്ത മിഷന് ഇതുപോലെ ഒരു 1 hour എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് മാക്സിമം ഹാഫ് അവറിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് മിഷൻ വൈസ് അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ്മാൻ കളിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലൂസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അതും എനിക്കിതിൽ കാണിക്കണമല്ലോ, നിങ്ങൾക്കത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ്. സോ നമ്മൾ അടുത്ത മിഷൻ ഇനി കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആണ്.
അത് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും ഗൈസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്.